return to him. All over the world, hallelujah. Oh, ayo, mama, Nina, Mona, Nasi, oh, Nukuto. God is good. And all the time. God is good. Let me see your voice and hands. God is good. And all the time. May the peace from the birth be to each and every one. Let us bow down our heads for a short prayer. Our Heavenly Father, you are unchangeable God, and always you are God. There is none like you. God, as your people have been gathering here before you, Holy Spirit, take absolute control. At the end, we give the glory and honor into your mighty name of Jesus. Amen. Amen. Today's topic, I name it the blood of Jesus. The blood of Jesus. Let us take our Bible and read from 1 Peter chapter 2 verse 9. Chapter 2 verse 9. But we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of whom have called you out of darkness into the marvelous light. Into the marvelous light. Chapitre 2, verset 9 dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. We have to know that we are special people. Nous devons savoir que nous sommes des hommes spéciaux. By the blood of Jesus. À cause du sang de Jésus. Before we are far away from the grace. Autrefois, on était très loin de la grâce. By the blood of Jesus Christ. Mais le sang de Jésus-Christ has redeemed us nous a rachetés. Into his kingdom. Et nous a envoyés dans son royaume. The royals. When he said a royal, it means a kingdom. We are special people. We are special people. Say to yourself that I'm a special person. Because God is the king. Jesus Christ is the king. And then Jesus is ruling all over the world. Those people who believe in him, obey his command, and give
their hearts fully Et qu'il lui donne tout son cœur to Almighty God à Dieu Tout-Puissant. to reign in Him. Pour qu'il règne à eux. And then we are the priesthood. Nous sommes sacerdoce royal. Everybody here is a priesthood Toute personne ici est un prince. to proclaim Pour proclamer the good news, la bonne nouvelle, the death, la mort and the resurrection et la résurrection of Jesus de Christ. Jésus-Christ, That is our Savior. qui est notre sauveur. So we are not a common people. Nous ne sommes pas We des are hommes not ordinaires. ordinary Nous people. ne sommes pas des hommes ordinaires. We were chosen by God Himself. Nous sommes choisis par Dieu lui-même. So don't wait to say, oh, for evangelism is a duty of a pastor. No. Donc, il ne faut pas dire que l'évangélisation, c'est pour seulement le pasteur. So far as you are a priesthood, you are entitled Tu es un sacerdoce royal, donc to proclaim the word of God, proclamer l'évangile, to preach, bien prêcher, to announce, d'annoncer, to tell the word that Jesus Christ is the Lord, pour annoncer au monde que Jésus-Christ est Seigneur. who died and the third day He Et rise. le troisième jour, il est ressuscité. This is what God wants us to do. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. And then He said that we are a special, Il dit, nous sommes spéciaux. unique people. Nous sommes des personnes uniques. Don't abuse yourself. Il ne faut pas te sous-estimer. And then we have to know that so far as we are special in the kingdom of God, Qui est spécial dans le royaume de Dieu. we are in this world. Nous sommes dans ce monde. But the worldly things in the earth or in the world, we don't follow. Mais les choses de ce monde, nous, on ne suit pas. It's filthy. Ce sont des choses So, sans valeur. don't let's follow the filthy things in this On ne world. peut pas suivre les choses utiles de ce monde. As we go back to Ghana, Si on retourne au pays, we have a royal family called Asantehene, or the king of il y Ashanti. a la santé qui est le roi des Ghanais. This king is ruling all over the Ghana. C'est ce roi qui gouverne tout Ghana. But before you go to his face Mais avant d'aller à or son his pouvoir, foot, you have to ask permission tu dois demander la permission before you may go there. avant de le rencontrer. This is how God has made us. C'est comme ça Dieu nous a fait. So we have to set example for the word Nous devons donner l'exemple au monde to know that Jesus Christ afin que les mondes is, sachent what, que is, Jésus is living within us. vit en nous. He is the Son of God. Il est le Fils de Dieu. Jesus Christ is the light of the world. Jésus-Christ est la lumière du monde. So if Jesus Christ is the light of the world and that is living with you, it means you also, you may be a light. Si Jésus-Christ est la lumière du monde et que Jésus-Christ vit en toi, donc toi aussi tu dois être une lumière. That the marvelous light Jesus Christ has given us. C'est la lumière merveilleuse que Jésus-Christ nous a donnée. Let your light shine Que ta lumière brille in this world dans ce monde, so that they may see God in you afin que les gens voient Dieu en toi. and the people Et les hommes will follow. vont te suivre, vont suivre. As we read from Romans chapter 12 verse 1, Nous lisons Romains chapitre 12 verset 1. beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you may present your body as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is reasonable to service to God. Romains chapitre 12 verset 1 dit: Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Brethren, Bien-aimés, the mercy of the God. la miséricorde de Dieu. We are far away, On était très loin,
But the mercy that God has for us, Mais la miséricorde de Dieu pour nous, that we come closer to God. et qu'on soit proche de Dieu. The Holy Spirit that is within you Le Saint-Esprit qui est en toi is God. est Dieu. We have the God the Father, God the Son, and the God the Holy Nous Spirit. avons Dieu le Père, They Dieu are le Fils, three Dieu le Trinity. Saint-Esprit. La Three Trinity working together. La Trinité, les trois travaillent ensemble. So God is in you, the hope of glory. Dieu est en toi. If the Christ, they say that we have a term called the Christ in you, the hope of glory. Christ en toi, l'espérance de la gloire. We have to give glory to Almighty God, Nous donnons la gloire au Dieu Tout-Puissant, Jesus Christ of Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. the one who died 2,000 years ago. Celui qui est mort 2000 ans, il y a 2000 ans. Through him, À travers lui, we are saved. nous sommes sauvés. As you said, the table for us to eat, Moi, on a dressé la table ce matin. this is what Jesus did C'est ce que Jésus-Christ to a his fait disciples. à ses disciples. So now, Donc maintenant, we don't have the disciples now. on n'a pas de disciples. Where is Matthew, Où est Matthieu? John, Où est Jean? Bartholomew? Barthélemy. Now it remains me and you. Maintenant, c'est toi et moi. We are the disciples of Jesus Nous Christ. sommes les disciples de Jésus. To tell the good news Pour dire la bonne nouvelle to the world au monde. that Jesus Christ is the light of the world. Que Jésus-Christ est la lumière He is du the monde. Savior of the world. Il est le sauveur du monde. He is the King. Il est le roi. This is the time for me and you to proclaim the gospel. C'est le temps pour toi et moi de proclamer l'évangile. 3 days ago, I was thinking Il y a 3 jours, je pensais that 50 years ago, il y a 15 ans de cela, I came to this world. je suis venu. And then I have it. 50 ans de cela, tu veux ce monde. I was born more than 50 years. Après 50 ans, je suis né. Then I haven't experienced Et j'ai that we have a pandemic la pandémie that will cause all the world to stay at home. il va amener tout le monde entier à rester à la maison. I haven't experienced this before. Je n'ai jamais vu cela. But it has come. Mais c'est arrivé. Now we go to experience in it. Maintenant, nous sommes en train d'expérimenter ça. Now the disease is staying with us. Maintenant, la maladie est avec nous. We know that few months ago, we noticed that the virus has gone. Et quelques mois passés, on a pensé que And la then now maladie est partie. it has raised again. Maintenant, c'est revenu. So we have to know that we are not come to stay in this world. Et on demande de savoir qu'on n'est pas venu pour rester dans ce monde. We are just passing by. Nous sommes de passage. Look at how many people have been killed and how many people have dead. Regarde combien de personnes qui sont mortes par cette maladie. Millions. Des millions. By the grace of God, me and you are Mais still par la living. grâce de Dieu, nous, toi et moi, nous sommes encore en vie. Not because of your beauty, C'est pas à cause de ta beauté, or because of your dressing, à cause de la vie, or because of your behavior. à cause de ton comportement. By the grace Mais and la the grâce. mercy. So if God is telling us Si Dieu nous dit to present our body as a living sacrifice, de présenter notre corps comme un sacrifice vivant, and then we have many things to do. nous avons beaucoup à faire. We have a way out. Nous avons beaucoup à faire. We have a command. Nous avons des ordres à obéir. And then we have to check ourselves Et nous devons aussi nous contrôler nous-mêmes. that when I wake up, Quand je me lève matin, whom to give glory à and to qui, praise. à qui je vais rendre la gloire. You have to lift it, your eyes Nous devons lever les yeux to the heavens au ciel and say, thank you, et Jesus, dire merci Jésus. for giving me such a day, M'avoir accordé ce jour. a blessing day like this. Un jour béni comme ceci. Jesus Christ Jésus-Christ is the same est le même yesterday, hier,
today, aujourd'hui and forever. et éternellement. He's unchangeable. Il ne va jamais changer. He's always the same. Il est toujours le même. And then he do his things many ways. Et il fait ses choses par No plusieurs one fois. can understand Personne ne peut comprendre the work of God, l'œuvre de Dieu, the mind of the Lord, la pensée de Dieu and the wisdom that God have. et la pensée que Dieu a. Even when Solomon have a little, Même quand Salomon avait un peu, all over the world tout le monde entier will came to his presence venait à sa présence to receive pour recevoir the wisdom that he have. la sagesse qu'il avait. And then Bible is telling us, Et la Bible nous dit, 1 Corinthians chapter 11 verse 28. 1 Corinthiens, Was let the man examine himself, que chaque personne s'examine. and so let him eat the bread Qu'il mange du pain and drink of the cup. et boive la coupe. To examine himself is a command. S'examiner soi-même, c'est un From commandement de Dieu. Every priesthood Tout un sacerdoce royal. have a rules and regulation. Dans tout royaume, il y a des règles et des règlements. He said that this is my body, Il dit, ceci est mon corps, this is my blood. ceci est mon sang. Because of our sin, that Jesus died for À us. cause de péché que Jésus est mort pour nous. And then what Jesus don't want us from us to be sin. Jésus ne veut pas que nous péchions. The word is there for everybody. Le monde est là pour tout le monde. But we, decent people, we have a rule to live with this word. Mais nous avons des règles que nous devons obéir pour vivre dans ce monde. Rules and regulation. Nous avons des Regulation. règles et des règlements. Because even as you are, any place you are working, there is a command there. Et partout où nous travaillons, il y a des règles, There is instruction. il y a des instructions. When you go to your senior to work, Quand tu vas chez ta Seigneur, he will tell you, do this. Be careful with this one. Take this one. Yeah. So, how much more à plus forte raison, about the house of God? en maison de Dieu, We have a rule and regulation. il y a des règles. So, my brothers and Dans sisters, nos frères et sœurs, let us obey God. soyez obéissants à Dieu. Jesus said, Jésus a dit, if you love me, si tu m'aimes, obey my command. obéis à mes commandements. If you love me, Si tu m'aimes, obey my command. obéis à mes commandements. Even as we are sitting down here, Moi, je suis assis ici. whether you are old or you are young, Que tu sois âgé, que tu sois jeune, you have a father, you have a mother. il y a un père, il y a une mère. Before you may grow up, Avant de grandir, you pass through your mother or your father. c'est ton père, ta mère qui t'ont éduqué. He tells you what to do and what not to do. Et ils t'ont dit ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. How much more À plus forte raison, about Jesus Christ, Jésus-Christ, who created us, il nous a créés, who gave us life? il nous donne la vie. We may know that olden time, when people sin against God, Et donc, autrefois, quand les gens péchaient contre Dieu, instantly instantanément, you may die. ils mouraient. By the grace of God, Mais par la grâce de Dieu, by the blood of Jesus pour le sang de Christ, Jésus, is teaching us nous enseigne so that we'll be perfect afin que nous soyons parfaits. when it comes, Quand il va venir, and then we will be with Him et nous serons avec lui in heaven. au ciel. And then it continues, saying that in 1 Corinthians 11:26, saying that as often as you eat Et toute fois que nous mangeons this bread ce pain and drink this cup, et buvons cette coupe, proclaim the Lord's death until He comes. Proclaim
the law of death Proclamer la mort de Christ. until He's come. Jusqu'à ce qu'il vienne. And then we have to know that we have a business to do. Donc ça fait d'avoir un travail à faire. We have a great, great, great business to do. Vous avez un grand travail à faire. To proclaim the word of God. Proclamer la parole de Dieu. To tell the people Dire aux gens God is love. que Dieu est amour. To tell the people Dire aux gens the kingdom is coming. que le royaume est proche. To tell the people Dire aux gens to repent de se repentir from their sin. de leurs péchés. We have to know that we have a place to go. Nous devons savoir que nous avons un endroit à aller. We are just passing by. Nous sommes de passage. When we came to this word, Quand nous sommes venus dans ce monde, we have heard a lot of names. nous avons entendu beaucoup de noms. And then now you cannot see them anymore. Maintenant, on ne les voit plus. We have a person called Michael Jackson. Michael Jackson, It's like a king. It's like a lord. c'était comme un roi, un seigneur. It's like a lord. Comme un seigneur. When he's going to entertain some people, how cheers people giving to him. Et quand il s'en va quelque part, comment les gens le suivent. Even the dance that he used to dance, La danse, some people practice. But how can we not practice il y a des gens même qui essaient de faire, Jesus Christ? qui essaient de faire comme lui. Parce que pourquoi nous on ne sait pas de faire comme Jésus? If the world is practicing Michael Jackson, Si le monde est en train d'imiter Michael Jackson, what about us? pourquoi We have to practice Jesus Christ imiter Jésus-Christ? to tell the whole world Dire au monde the good entier news la bonne nouvelle about the kingdom of God. au sujet du royaume de Dieu. As Matthew 28, verse 18 going, Après Matthew 28, 28, verse après 18 verset going. 18, He said, il dit, all authority has been given to me in heaven tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, and on the earth. sur la terre. Go ye therefore, Allez partout, make disciples of all nations. faire toutes les nations des disciples, First, baptizing them baptisez-les in the name of the Father, au nom du Père, the Son, du Fils and the Holy et Spirit. du Saint-Esprit. Teach them Enseignez-les to observe all that I have commanded you, à obéir tout ce que je vous ai ordonné. and I'm with you Et je suis avec vous always, tous les jours, even the end of the jusqu'à la fin du word. monde. Jesus Christ has given us a great commission. Jésus-Christ nous a donné un grand travail à faire. For me and you, somebody preach Pour toi et moi, or quelqu'un tell a us prêché, about Jesus Christ, quelqu'un nous a the parlé kingdom de of God, Jésus-Christ, quelqu'un nous a parlé du royaume de Dieu before we came to this church. avant de venir à l'église. So it's our duty, Donc c'est de notre devoir, it's our duty c'est notre devoir to do the same thing de faire la même chose to others. aux autres. We have to preach the gospel. Nous devons prêcher l'évangile. It's a command. C'est un ordre. As you done with God, Au moins, nous avons suivi the Holy le Spirit has empowered you Le Saint-Esprit t'a fortifié to preach. de prêcher. Even if you don't know how to preach, tell one another that, oh, God love you. Même si tu ne sais pas comment prêcher, dis à une personne que Jésus t'aime. Jesus love you. Jésus t'aime. He died for you. Il est mort pour toi. Believe him. Crois en lui. He will take us to heaven. Il va nous envoyer au ciel. One day, Un jour, he will reason that, oh, there was a time somebody is telling me about Jesus Christ. la personne va dire, ah, il y a un moment, quelqu'un m'a parlé de Jésus-Christ. It's not your responsibility to force the Ce person, n'est pas ta responsabilité but the Holy Spirit de forcer la that is personne. in you. Mais le Saint-Esprit est The en toi. Holy Spirit Le is Saint-Esprit in the Word of God. est dans la parole de Dieu. So he will touch Il va toucher la personne. the person, and then he may know that the God is with us, Et tu verras que or Dieu the est dans God is a powerful God. nous. Et tu verras que Dieu est The un Dieu God puissant. is the one who created the heaven and earth. Et tu verras que c'est Dieu qui a créé le ciel et la God, terre. Jesus Christ, who created me. Jésus-Christ qui m'a créé.
So that the breathing that I have Donc le souffle de vie qui est à moi, is from God. ça vient de Dieu. Even if we're supposed to buy the air that we are breathing, L'air qu'on respire, si on devait payer, me and you, we don't have capacity. toi et moi, on ne peut pas avoir la capacité. We don't have money. On n'a pas l'argent. Our effort Nos efforts cannot ne peuvent pas. afford it. Ne peuvent pas. But God has given us free. Dieu nous a donné ça gratuitement. And then He's telling us, Et il nous dit, so far as we have saved from Jesus Christ, Jésus-Christ nous a sauvés. we have to announce Nous devons annoncer to the elders aux autres, to know what is going on, afin qu'ils sachent ce qui se passe. the kingdom of God. Le royaume de Dieu. So we have to do so. Nous devons faire ainsi. So now, from now onwards, À partir d'aujourd'hui, the power has been given to us. le pouvoir nous a été donné. We have to proclaim. Nous devons proclamer. Don't say that I'm not a priest. Il ne faut pas dire que je ne suis pas un sacrificateur. I'm not a pastor. Je ne suis pas un pasteur. I'm not an elder, Je ne suis pas un ancien. deacon, Je ne suis pas un and diacre. Je deaconess. suis un diaconesse. So I cannot Non, je ne peux pas. do that. No. As we learned from the beginning that we are the chosen people, Comme on a dit au début, comme nous sommes une nation, un peuple choisi, special people des hommes that spéciaux, God has called us. et Dieu nous a appelés. We are from far away, Nous étions très loin, by the grace of God, mais la grâce de Dieu, that we have come closer la grâce de nous sommes rapprochés de lui, to God. proches de Dieu. So we have to do what God has commanded us to do, Donc nous devons faire ce que Dieu nous a ordonné de faire, so that at the end afin qu'à la fin, we receive God. nous God will receive us. que Dieu nous a And we will see face to face. Et nous allons le voir face à face. We will come face to face with Jesus Christ Nous allons voir Jésus-Christ face à face in heaven. au ciel. We have to know that we have some place to go. Nous devons savoir que nous avons l'endroit à aller. Heaven is rare, Le paradis est réel. and the hell also is rare. L'enfer aussi est réel. Even when you go back to your family, Quand tu vas à ta famille, how many people has gone? combien de personnes sont parties? A lot. Beaucoup. A lot. Where are they? Beaucoup. You may ask yourself, where are they? Tu dois te poser la question, mais où ils sont? They are in paradise or the hell, Ils Hades, sont au paradis ou bien ils sont à l'enfer? waiting. Attends. So don't say that when I die, I die. Faut pas dire que tu es sur moi, c'est fini. Nothing more, nothing less. No. Il n'y a rien d'autre. We have a place to Nous go. avons un endroit où aller. So far as you are breathing, so far as somebody Tant que tu respires, create you, c'est une personne qui t'a créé. then when you die, you go back to where you Tu dois savoir, si tu mets plus cette terre, tu You dois came retourner. when you die, you go where you came from. Tu dois retourner où tu es créé. So let us put our mind clear that we have a place to go. Donc, il faudrait que ça soit clair dans notre pensée que nous avons un So endroit à aller. we have to live in decent life. Nous devons mener une vie, une bonne vie, une vie What God is commanded us to do. et faire ce que Dieu nous commande de faire. Beginning, we are holy nation, Nous sommes une nation sainte. and the God has given us command Dieu nous a donné le to commandement go in the world to preach the good news d'aller dans ce or the monde prêcher la gospel. bonne nouvelle. He's telling us to teach them. Il nous a dit de l'enseigner. We have to read our Bible. Nous devons lire la Bible. Don't sit. Even the word. Somebody wanted to, when somebody to make a music, you see how you can count how many rehearsals that he passed through. Quand une personne doit faire la musique, ou bien faire sortir un disque, combien de fois la personne s'entraîne, fait beaucoup de choses. So don't let us sit down before we came to church, before we can read Bible or we can study. Ne n'attendez pas qu'on va venir à l'église d'abord avant de lire la Bible. The Holy Spirit is within me and Cet you. esprit est en moi et en toi. So let us
read our Bible, and the Holy Spirit will teach us what we have to do. The gospel is very important for every follower of Christ. Every follower of Christ. We have to know that the end time is near. So let us preach. Let us proclaim. Let us announce the good news and the truth that God will help us into his kingdom. Obeying Jesus Christ is to give your heart, your mind, and your everything to him. Let Holy Spirit controlling you. And then he will teach you what to do. Now we may see what is going on this word. The dressing. And then the things that we are experienced in this world. We have to know that we are special people. We are from royal kingdom. So every royal do the right thing. We have the command from our Lord Jesus Christ. So we have to do what is suitable to Christ. And then God will see us through. When he comes, or when we die from here. Living sacrifice. Living sacrifice means to honor your heavenly Father. To live in holy life. To distance yourself from the word. What the word is follow, you shouldn't follow. Nowadays, you may experience the dresses that has come to this world. We have to know that we are the end time. Brotherly, we are the end time. We have to be wise, even than a snake. May God be graceful to us, so that when Jesus appeared today, me and you will be with him. God bless each and every one, and meditate his word day and night, and follow the rules of God. By so doing, we may be with him. The place that he's preparing for us in heaven, we will be there. May God bless you. Amen.